omukwano mulungi guli important tugunyumirwa naye ate tuyina okutegera n'okuteeka mu kubwongo obutonotono n'otagwirayo especially ng'oli mukyala kubanga ffe tuli mu feelings bali mu mutwe tuli mu nsi y'emu abasajja mukama yabawa alina ngejja kutula watinagamba Mariam nsaba kwogera ki naye kisobola omujja mu ntebe eyo n'akutandikako bakola pulaani okitegeera nakolera pulaani ya myaka 2 before you know it wayimise dda ovudde mu ntebe kaka ffe twagaza nnyo omutima naye ng'ate twatondebwa bwe tutera bwe kiri we are more emotional abantu abasinga bali mu mukwano naye nga kenyini teyeezuula nga ndiki ngaloza nga bakuyamba aloza bamuyamba buyambye kumwaga yes ate nga be bangi nnyo especially waba tannatuuka mu maturity level nga tannakula mu myaka oba nga tannakula mu kutegeera abasinga balooza babayamba ate era abasinga tebaagala kumanya tusomesa ebintu bino abantu balowooza nti tumala biseera oba bye babyogera dda because tebaagala kumanya okumanya obutamanya nga bwe nabagamba tekukuggisaako musango yes tewali kyatondebwa ku nsi kuno kitaliiko formula oba kitaliiko kusomesebwa oba kitalina bukugu bwakyo oba mukugu waakyo so bwe tutunulira obulamu buno bulimu emitendera 5 omuntu yalina okugoberera era gyolina oteekako attention bw'oba olimu bulina kunyumira emitendera nga tetunatuuka ku kyakuferebwa tujja mbalaga lwaki abantu bakkiza n'obbafera mu kintu ng'ekyo ekiri obvious olina kingera n'ogamba nga bakulimba tayagala nakuwuliriza so omutendera okusooka ye physical body entu tekibagamba omubiri gwe gulina okuba nga gukolagana okuva ku mutwe paka ku kigere olina okuba nga oli mulamu omutima gukuba bulungi buli kimu nga kikolagana kitegeeza nti physiologically oli okay bwe tuva obwongo bwo bulina okuba nga buli buteese it is in peace mind bwefuna confusion frustration depression ambiguity tosobola kutereera mu birala kibeera kikuaffectinga bwe tuva ku mental ne tuyingira mu finance nti ebyensimbi bwe bitootaanya wamma tosobola ku affordinga na physical body kulabika bulungi tojja kutereera mu bwongo ate n'omukwano gukulema so bwe tumala finance ne tudda mu social enkolaganayo n'abantu abakwetoolodde enkolaganayo n'ebikwetoolodde social arrangements social abantu obutamanya nkolaganza abantu okuyingira ebintu nga tebategedde because bamala gakolagana byebireeta ebizibu byonna bimuyitamu obulamu that's why omuntu alina enkolagana embi n'abantu tamanyi social intelligence babeera mu bizibu gundi namwesiga munna naneefuulira zezo stories zebabeeramu because tebategera social intelligence it can affect your growth nga gw'omuntu ne tudda ku spiritual enkolaganayo n'omwoyo gwo enkolaganayo ne katonda yakutonda oba oyo gwoyita katonda gwe gwolowooza nti katonda enkolagana sitebeera ennungi bino byonna bikolagana ebisigadde wansi ate tosobola tutuuka ku nkolagana eyo nga physical oli mulwadde financial totegeeragana ne socially abantu bakulemye you lose connection with God okitegedde kati emitendera egy'etaano mwe tutunuulira omukwano gugirawa gufumita buli wamu mu bintu ebyo weebale nnyo okuva ku physical body eyo mukwano n'ogenda ku mental mukwano n'oyingira mu finance mukwano n'oyingira mu social mukwano ne katonda yennyini guba mukwano. So it is the most important subject. Yes, sir. Why don't we take it as important? Abantu because tebamanyi kintu kino nti kifumita buli wamu bwe twogedde mu mitendo egy'etaano mu nkulakulanya y'omuntu beerabira nti because love is the point bagibuusa amaaso then ne tugigwamu nga bwe twagala tugifuluma nga bwe twagala tukola enkolagana n'abantu nga bwe twagala nga tetwetegedde kigenda vaamu kyekireeta obufere kiki kibeera kufa abakazi teka oba n'abasajja balina laavu naye nga bwe ngambye nti because tetutwala budde kumanya tukuba sho zino nsomesa ku YouTube buli lwakutaano nsomesa abantu buli lwakutaano njogedde ebintu bino nkooyi abantu tebaagala kuyiga baagala okuyingira ekintu ekyo bw'oyingira bizinesi yonna yonna nga tomanyi nkola yaayo it is called gambling kitegeeza nti oyingidde okutunda necklaces but you don't know the trade you don't know where are they what are fake and what is not fake kitegeeza ojja kumala obudde bungi emyaka mingi mu kuyiga osasudde ekiri ekyobutayagala kumanya. So even relationships people enter this kind of love thing as a gambling thing yingira tufulume nkwagala nawe njaga kale tuyingire but they don't know the gimmicks behind it kina wandikira butabo ngambalaga nti bannange ebintu tubyaga naye waliwo ensonga emabegaawo tumaze okuzuula era psychologists bonna bakimanyi nti the foundation of a human life development problems ziva ku mukwano buli bizibu emulaba mu makooti byonna ebyo mbibagambye wano love biva mu love
mistakes zokola mu mukwano ani gwe walonda mwatuukawa biki bye yakuggyako biki bye wamuwa yakulimba biki it can cause a new life. People are in countries zibatalina kubeeramu badduka love oba basanga love. People are in places they're not supposed to be because of the choice of jobs, love, associations, love. So akantu ako keetoololera ku kintu ekyo naye because kalimu abstract tetukiraba mabega wano tekiri ku upfront tetukiwa budde naye nga choice y'omuntu gw'ogamba nti ono gwe ngenda okuba naye it can change the course of your life like this nga bwe nkubya akagalo bwe nti niweesanga ng'oli mu nsi ndala no because of love. And then when time runs notukana ogamba how did I reach here? Love the person I chose, as simple as that. So in life everything begins as casual ani gwoyagala. So n'omuntu ogamba nti bannimbye banimba banziba obudde bantwalako bino byonna byava kwani gwe walonda n'obutetegereza n'obutamanya muzannyo ogwo gye guva. Okwetegereza wetegereza ddira kiwabbanga ki? Webale when you're in anything called important gwe kyoyitanga kya muwendo nnyo omuntu yandimaze obudde nnyo kinoonyerezaako nga talina bakuteekayo kaadi ze zonna gwe kyotwala ng'ekikulu okugeza singa ogamba nti ngenda mu parenting oba mu long distance parenting waliwo omuzannyo oguli mu kintu ekyo gw'otamanyi. Twala obudde bungi okusoma ku kintu ekyo okitegeere nti 80% information ogirina. Kaakati naffe abantu bayingira tebaagala kumanya. We don't want. Si wano woka everywhere because it is exciting. When you get the chemistry that comes with love, nenkyamuukirira nga nkulabye Ruth, I lose reasoning. Saga kumanya. The only time I will kumanya is when I see something is off. Nogane kan nebuze ko neba Ruth. Golowooza omuntu. That's when people come. Atengo oyingidde. So what is the chemistry? So this is it. Nga tunatuuka yeyo. We learn to train. Okay, kiri mu buyigirize bwange. Because for us we are trained to control the mind as psychologists. Nti training omubiri gwo obutakyamukirira nnyo. Obanga akyamukirira bwoti noddayeko emabega. Kazibu n'ogamba naye kansooka endabyo ka sayini eyo kontra eyo yesinga obuzibu. Mwe muli answer ya buli kimu ne patience. Those are things we don't cultivate. Kubanga omanyi oyinza okufuna obuzibu okwecontrollinga. Omuntu ayinza okugwa mu mbeera eyo ng'obadde oyagala. Okitegeera? Nagira mbudde nga kyoyagala. Okitegeera? Ng'oli so vulnerable. N'akiteeka nga buli kyonna ky'obadde osaba. Yes. Kyali. So one thing. Bw'oba oludde okufuna ekintu mu bulamu oba oluddewo. Yes. Delay has come. No amount of rush will take away the time you've lost. Nti oluddewo ofuna ekintu. Kakati olina wakira ku last moment. Nti kati nkwagala. I'm your soulmate. I mean, it has delayed already. Obudde bwa bugenze. Tewakyali bwangu bwe tulimu. The answer in love is patience. True. W'odelayinga omuntu nabagamba dda alaga kalaze entuufu. Asito delayinga ekintu kivaayo. Asito papa you miss out many things and then n'okigwamu. So kati gwe kyogamba mbu oli najja nagamba tewali bwangu bw'obeeramu. There's no amount of twangu. I mean oluddewo tekizze kizzereeti. Kati gwe oli akuwa emmere ng'enjala yakulumye edda ayinza ogamba kati I mean already enjala yannumye edda. Olaba? So if you've waited for 20 years, 10 years, what about this 3 months of kukyamukirira? That is the habit abantu balina okubeera nayo. Gye tulina okuba nayo nti tewali ayinza kupakusa. I've learned patience the hard way. I've learned patience. Nali siina bugumiikiriza na forcing okuyiga nga ntegedde nti answer mu bugumiikiriza okwerumya ekintu olwawo answer ogifuna entuufu. As top papa you miss out the signs. So tuddayo ku bufere. Yes. Tuze mu dating market. Bw'oyingira mu katale kano akalimu laavu mu nsi yonna gy'olimu oba oliwo byebimu oba oli China oba oli Afghanistan, it's the same rule. Omuzungu asobola okudatinga kyekimu n'omunnauganda abaana abo nga balina omukwano abazungu. That's why bazanya firimu bazanyira ffenna bamanyi biri general when they write books bawandikira mwenna. Love is nabagamba that it is a spiritual thing. It is God himself. Now awo netukutulamu netufunamu platonic love nemubyawulayawulamu awo nemugenda mu romantic affair. Today tuli ku romantic affair, tetuli ku parental love oba friendship love biki.
So byebimu, it is the same principle. Oba oliwa bino byogenda osanga mu katale. Kitegeeza nti toyina w'obeera n'ogamba nti this is different. Nti wano wengeeza ha, this is safe. Even in the church, even in the mosque, anywhere, it is the same thing because it is the same principle. So bw'oyingira the dating market, mulimu abantu ab'enjawulo. Both men and women. Fembi, abasajja n'abaami n'abakyala. Tulinamu balayers. Wadi, alina wadi. Yes. Alina eddoboozi. Utegera? Ayogera no believinga. Amanyi ky'oyagala kyakugamba. Dishonest on everything until when you find out. And then it is long. Then you're like, wow. That is part of the market. Twinamu liars, twinamu fakers, twinamu cheaters, twinamu players, twinamu married men. Nganawo omuzanyo baagano guvaamu. Married women. Liars never fakers, baliwo enjawulo. Enjawulo nene. A liar is somebody who is dishonest about everything. Omuntu waba yazimba omuze gw'obulimba ne wagamba, Ruth, enviiri ezo nga za black sha is no black. Nawe twamuka blue wali. They always look for something to lie about. It's an habit built. Okay. Nti ye yalimba n'atukeesera nga buli kiki kiri kya bulimba. Nga bwe bulamu bwe. The bad thing with liars is that ogenda otegera nti alimba ng'otaddemu obudde bungi. Emotional connection. Kati obuyimba nemubusigala mu bwembi. Fakers. A faker is someone who fakes a persona of what they are not. Faker omulaba bw'oti na ng'olaba kirala. Yes. N'ogamba hiiha omwami oyo mugagga. Ayina kiri. Naye ate omugagga ogweko yagamba mpereza yeza amafuta. N'ogamba kino kyakyebuuza. Okay, maybe just angezesa. That's a faker. They are fakes. Ate bebanji. One thing people should know is that why are people lying and faking in the first place in love? Lwaki ba faking? Ninga abasajja basinga okikola. But why? N'abakyala. Naye abasajja biggest percentage faking. Men lie to get laid. But why? Anti owulidde. Men lie to get laid. Oh, okay. Oh, God. Laid faster. The faster they lay you, the better. So if I'm lying you and you're going to lay me down and you believe my lie, better. If I fake to lay you down, better. I mean, it's their point. Because afterwards, like, hey, oxytocin amaze okuyiika. You know? Nabagamba sita hormone eyo eyiika ku muntu ng'olwomufunye enkolagana. Connection ng'eyingidde. So bino bino twogerako ebya baakufera mu laavu biva ku bintu ebyo. Asitatomanya akatale kalimu abantu ab'ekika bwe kiti. Buli omu n'omulaba nga bw'omulaba, it is a problem. Waliwo kyogeddeko nti n'abafumbo balemedde ekkatale. Abangi. Kivudde ku ki? Because ne kati ate ogwo ate omulamu omulala nnyo. Ogambe mwabo obalaba nti like mulimu ba fakers, mulimu ba liars, mulimu n'abafumbo balemeddewo. Mulimu married ab'ekika bwe kiti kankulage. There is a married man who is divorcing soon. Okay. We never been married. Nagamba, I love you, Ruth. But you're my world. I can't wait to leave that evil woman. But I am. Akowekali. Yes. Nolinda. Noyingira omuzanyo gwabwe by the way n'oguyingiramu to okwanguyako ekintu. Yeah, ivaveo. Omuliro kuwokera namu. Abo nabo gye bali. And those are many. That's also married pan. Yes. What is the word married? Something which has a commitment already. Which is endorsed. Yes. Stamped. Nti n'okukikyusa. Olina okunyonyola abantu bangi nnyo nti nkibaamu ntya. Nemubaddamu obbannyonnyola nti munnaye mugamba muti mwani kajali kyali. Olaba muyingire mu kintu ky'okubuuza. So that is a married man. Ne mbamu married guy who is stuck. Stuck how? Bulungi nnyo ng'alina omuntu gwe yakowedda baliwo lw'abaana talina ngeri gyakivaamu abaana baweze he's stuck n'agamba I love you baby. I love you so much. But I'm stuck. But we are there for children. You know? Tudera abaana. Awutaba abakazi awo. N'akusula mukwano. Katugende mukumbulako bali ku Spark TV, the NTV, tulina omukyala Mariam Nagojja twogera ku mukwano okuferebwa mu mukwano. Wadde manyi bantu bafera bufezi ssente naye n'omukwano bagufeera ddala. Bw'obona nekiba osobola okulabirako n'otegeera nti kakati batandise okumfera. Tavaawo tukomawo.
tumwemwezi akaika kutsawa esatu era tutagenda mu maaso Mwasuze Mutya ndino omukyala Mariam Nagoja ngono abudaabuda abantu mu mukwano gwakutawanya oba olina mungi nnyo akuyamba naga nti katuguseeko wansi bweguba mutono nnyo ayi ne bagwambusaako kwegamba yabaawo okubudaabuda okuba nga otegera kyayita love tutunudde ku obufere obungi ddala obuli mu mukwano abantu bangi babafeze abasinga ne bafiirwa n'obulamu abalala ne bagwa eddalu abalala ne basuulawo ebintu byabwe by'amaanyi because olwa love omukwano gutwala mu bintu bingi nnyo ddala oluusi noyingira gwe ng'olina mukwano naye ate nga gwogenzemu naye ye atalina last n'ava mu nakozesa ebintu eby'enjawulo n'akiddukamu n'akoleka mu mukwano omungi n'ogwa n'ogweri kwegala n'osigala nga omukwano gw'olimu gwe wekka ovaamu ate lwosi n'ofuna n'ebirwadde bingi so twagala kuba nga tukubuusa amakya g'olunaku olwayo na bubonero ki bw'oyinza okulabirako n'otega ati kati baleka batandise okunfera bwe tugende mu kuwummulako twetwogedde ku bafumbo abalemedde mu ki mu dating yes bakyanoonya MBA bayita married but available can you imagine balina MBA wow married but available oh Jesus Christ and by the way be basinga n'okumenya emitima gy'abantu mbuza lwaki teri kintu kibi nga muntu ali committed already nga baamutwala dda ate gwe wenyini gwe watanabatwala nakuteeka mu ndagaano which is not good ate endagaano emotionally babiri ate ga secret teri bubi businga obwo bwe twogera ku bufere mu laavu mulimu okubbibwa obudde mulimu okubbibwa omutima mulimu okubbibwa omubiri mulimu n'okubbibwa ebirowoozo ne ideas remember when people fall in love build ideas emboozi gyemunyuma ebisinga biba bya nkulaakulana tukula luki kakati ne advise ebeeramu kakati nkuwadde advise yange ogidusiza etwadde wa mwami wo opate munzibye ayino nga wenyigiddemu nnyo naye fe abakazi fe tusinga okuba nakyo n'omwoyo gugendeddemu soofuna omusajja omufumbo oba yaganya omulaga nti otegera okusinga mukyala we bwebakola competition and they are benefiting I mean they are having the exactly nze ngamba Ruth solution y'ekintu kino nze ngenza netegereza omanyi nsoma nnyo era ngezako nnyo okunoonya ensonga zino ekikolo kwe ziva ne lwaki abantu beyisanga beyisa because that's the training I'm in the only solution to abakyala benyini okubanga bebalumwa okusinga mu kintu kino is because bo benyini bali selfish how okwagala ebibatabasaana baba ng'ogenda otya ku muntu yakola dda tazitowa buzito bwa sente z'olina tazitowa myaka gy'ozitowa n'ogamba tuyingire omukwano omanyi oba oyingiddemu anti kati Mariam kati ogenda noba nga nina sente naye nga mbulamu love kati ono yansomye edda nga wetwatandise nga tugamba amanya kyoyagala najja kati yonnange bw'ogenda mu restaurant okulya emmere oyinza osanga ekifi ky'enkoko chicken breast with mushroom sauce with biki 5 kitundu kaŋŋambe ku senu bashotoni tozirina nogaye sizja zisobola ndiemu ki kale nja kulya chicken wings 3 kitundu ogenda okendeera mpaka ku level ya sente z'olina mu nsawo so nebino ebyalavu ebiri sigamba nti gwe falling in love nkwagala Ruth ng'onyirira kakati hey tweyagale I mean so kupimepimemu Ruth your type people like themselves the word bufere banzibye is from a foundation of abantu okwagala ebitabasaana okulwanira ebitabasaana n'okubeera n'omululu greed kwekaniikirira yes as simple as that you cannot afford you want a woman like Ruth you cannot afford nabagamba luli shesembayo gwesoka weebuuze ngenze mu restaurant esente sizirina ezigula emmere eno yadde enjala ennuma kitegeeza kanfune egyenjamu yes get your level tewewaniikirira get your level nze mpulidde stories nyingi omuwala oli wa myaka 25 27 oyagala omwami wankaga mu 7 iye jajjawo experience gyalina siyo nedda siviye emyaka gyamaze ku nsi mingi abantu bamanyi tobamanyi ebintu byayisemu bingi kitegeeza nti endowooza yeri wansi nnyo ku ndowooza ye kitegeeza oba ozzengaani kati awo ng'onoonya woogwa olaba ikizatsi so tewali gamba nti banfera buli agamba nti bamufera wagenda ku kitakusaana that's one two because breed eyo eya human nature baganya ebintu ebingi ebitabasaana bebyeta omuntu okugenda ku kintu ekikyamusaana nayagala okitwala akicontrolling bw'amala okitwala ne bamuseera oba yaseera n'omwami kyekimu ogende omwali wa myaka 25 I mean ayina ogere bavuuka banne bazinemu gwegamuteeka waka awadde no bavuka banyumya mbozi zindala bwadde no omugamba birala oyogera ku chai ayogera ku gundi I want to take some whiskey oh there is
we are going to ginger. You're not that type. Ani abayerimbye. So bufere means ogezi kuchakuta kusana. Those who take what they fit in. Tafuna buzibu obwo. Buli atwale ekyo kiri mu mitendera jjo. Tosanga kintu ekyo. Buli wogenda mu kitu ekya mitendera jjo. Bebizibu. Anti bagamba love doesn't ask why. No. Anti mugambye nti it doesn't ask why webuzeemu. Ruth si buli kyendagala kyendabye tikinsaanira. Nange nsobola okulaba omusajja omuvubuka nankuba ne ngamba oyo. The next question. Naye. The cost assessment. Awo. Cost assessment. Nasomesaako ba students bange ku channel yange ne mbagamba nti woba oyagala okukola decision osinziza ku bintu ebyo bisatu. Biriwo ebyo. Ekisooka. What is the cost involved? Oyagala kusalawo. Either okusigala mu bufumbo obuvaamu, okwagala omuntu obutamwagala, okuva ku mulimu obugusigalako, okukola business obutagikola, okwagala friendship obutajagala. What is the cost involved? Cost assessment tugibuuka. Abantu bayingira ebintu kati badya cost yabyo. Bamala binga bagamba kino ga kya bbeeyi nnyo. Ye maama ngoli wa bbeeyi sijja kusobola. Nze abakazi abali emmere ebbeeyi sijja basobola. Omukazi ambaye ngoyi za bbeeyi. What was the cost? Cost wagiraba. Omaze n'omutuusa awaka. Cost assessment is number one. Anything which is very expensive, nga togenda kukisobola, it is not your type. Gamba, yes, onyirira webale nnyo, bambi nkwagala onkubye naye sikusobola. Obuzibu cost egenda okuda kusigenda gisobola. Webulya wekaweka n'ogamba, omukazi oyo yankuba naye omwami oyo yankuba gusigala yankuba naye kamutima ogamba eyo cost ejja gisobola. Bamanyi ogamba mazzi mawanvu. Cost assessment. Yes. So ekyokubiri, satisfaction. Otyo? Satisfaction kitegeeza nti ekintu kino singa oba okitwala, singa okikozesa, singa okiyingiramu kinakuleetera okujjula okumatiza. Bw'olaba nga kigenda kukumatiza ng'eddala oishuwa kigenda kukumatiza kitwale. Bw'olaba nga obumativu tebuliiwo kireke. Satisfaction. Kati ate paati esembayo esinga obulungi bagita available alternatives. Nti singa nkireka waliwo ebirala ebikifaanana. Singa sesiga samona waliwo ebizibu ebirala. If I cannot afford Ruth, waliwo abakazi abakyala abeeru nga abatonotono naye nga mumpimpi naye kale mweru. Ekikulanga. As simple as that. That's how decisions are made. So when you see people in love and they say nemye okusalawo nina basatu nina bana nzazeewo ntya bonna mbaagala oli confused. Kozesa ensonga esatu. When it comes to decision making ensonga satu zotunuliranga. Cost gyogenda okuyingira, obumativu bw'ekintu, waliwo ekirala ekikifaanana. Ekintu ekirina alternatives tekikwesibya nga kwetuga. Abakazi bangi bali mu miliyoni z'abakazi. Abeeru balinga 8. Lwaki weetugira ku mukazi omu? Lwaki weetugira ku musajja omu? Anti awo kati Mariam tulidde mukazi ne kati omusajja ono amaze n'okuzalamu abaana. Anti kati tunulira kati tugende ku cost y'omukazi. Ozadde abaana omusajja ono naye agula emmere waka, asasula ennyumba baŋŋambe, ebizibu bye bito bingi naye bino ebisigadde abikola. Satisfaction kitegeeza nti bw'oba oleese omusajja ono n'ogamba nti John antamye kaŋŋende wa Peter, gw'olaba Peter waali bw'aba taliiwo then don't leave. Available alternative y'ensonga nti ekintu kyonna ekirina alternative ekikumenyanga. There is no one place mbubeeraawo ogambe weesiba ku kifo. No, there are other alternatives. So decision making oba okusalawo tusinza bintu bisatu: cost y'ekintu omuwendo gwakyo, satisfaction matidde nti and available alternatives. Woba toyina woolaga, teri akusiiya, teri akwagala, sigala mu kintu ekyo. Ne woba oyinayo agamba nti bwama waagira bwate naye ngulaba yona embeera mbi, you cross over. As simple as that. That's how they take decisions. Munneebaze. Janguiza Ruthi ndaba olowooza nnyo togeza n'okusoma bandaba naye kati olaba nti ate waliwo okubanga nti omwami ono mufumbo agudde mu mukwano nange kati aŋŋamba nvaayo Mariam yantama nvaayo essaawa yonna era ndi rule esooka ey'omukyala alina ategeera ey'omuwala alina ategeera is you make a judgment. Nze simanyi ku balala kunze nze Mungu yampa ekintu kye bayita judgment. Nsalawo mangu nsalawo ate nsalawo mba nsazeewo. Waliwo abantu bogamba nti wano siri bagendamu nti nze omukazi nga simweru simuwasa, omukyala nga si buyigirize bwe buti sigendayo. Kitegeeza oyina wajja nga alina biringa nga kyo kiriiwo, wabawo ekiri more important ye satisfaction. Kakati gwe okugamba nti nno olabye omwami baamutwala nga nawe okimanyi okitegedde n'okiyingira anti agenda kumukyawa ngambye amukyawa anti ebyo bigambo
comes to relationships, it is time which makes judgment. True. Sigwe. Banji nnyo batusuubiza okutuwasa, banji nnyo batusuubiza okutukola ki, okututwala nti batuukiriza. Obudde bwatujjako. Kituufu. Obudde bukujjako. Oyina ga munnaye Ruth mbadde nkwagane munnange ebiseera. Ebiseera. The problem is time. So you cannot guarantee somebody will leave another. Nja kumukyawa, tujja genda. When you're not sure about time, time can change anything. Time can change anything. Omuwandiisi omu yagamba, master the art of timing. Omuntu yenna amastering obudde. Nti wobutwaliza bwo tubikyusa ebintu byonna. Omugaso ogamba nja kuwasa ndakuwasa. N'olinda. N'ogumira ku kigambo. So until when a document has been signed and the ink ekadya n'okadya ku lupapula then come. Twayogera about people who are called rebounders. Abantu abayingira mu dating market ne bakuwonerako nga balina ebizibu ewaabwe ebibatawaanya, akyawa mukazi we, akyawa bbaawe n'agati weyagale. Naye nga amazima azze kuwonerako. You become a rebounder. Kitegeeza bw'amala bw'atyo okuwona, weebale ng'alaba Ruth, another one. Olaba? So to avoid all that, until when you say document signed of a divorce paper, nga ne ink akaze, that man is still married. That woman is still married. Don't enter that. That is the judgment. So omuntu akomewo ng'amaze. So tagamba tuli mu process. Process, time will take it off. They may fight with the court. They may things change. Things change. I mean, things are nagamba, I'm sorry, honey, I loved you, but you see, I am sorry. Sorry ninga obudde wabo westinze. Nakati ntibagamba ati abakyala tuli bangi abasajja batono. Bwe nali ndo wange marry mwana avaawa. Ati kati gwe nagambe tuddayo ku decision making. What is the cost involved? What is the satisfaction and alternatives? Bugenda ku ekyo nti woba olaba nti abakyala bangi abasajja batono gwe olabye omusajja ono nti osobola kuba number 3 nga gwe olaba cost ojagisa satisfaction weeri ne alternatives toyina better. Life is like that. So si buli omuntu ajja kufikka waliwo abajja okufikka waliwo abajja okugenderako. Life is like that. I mean Katonda kyakuwa kintu kyabakuwadde. So we cannot say nti abakyala bangi abajja kufikira kubanga buli omu alina kubeera namu. Waliwo abajja okujja nga ye ajja kutunira cost involved. Agambe okay ejja kuba high entalo wezinja ziyingira. Satisfaction nti eyali tike. Alternatives sirina ono yaliwo kale tugende. Tugende n'oyo. Kene ekiriwo. Atuli mu bafumbo abalemedde mu market. Yes. Kati kyesitayagala kuwulira nze nga kansala gwe kugamba nti mbona nakola ensobi ono muntu mubi naye nga kosti wagiraba nogamba wali okingira mu kosti wagiraba nti waliwo entalo ezigenda okubeerawo kati osasula entalo ezo ojja kuba satisfied ng'ogamba nsasula ntalo naye nafuna kino yinjagala. That is where the decision making angle is. Nga tukyali ku bafumbo type kyendala gy'olina y'abafumbo abo. Olemedde ku bafumbo Ruth tugende ku batalina bafumbo. Bano tubalemeddeko nnyo bano bawedde nge bali mu katale naye si be babye ennyaate abali awo. Ba fakers, liars, players, cheaters ate be babye okusinga n'abafumbo. Cheater abana bangi. Cheater abana bangi kitegeeza nina gwe naye sisobola kuba naawe gukawa wabaawo abalala awo. Nga tuwunzika abafumbo tyoke tudde kwawo ba cheaters. Waliwo naye abeera awo Ruth ndi mufumbo naye essanyu ttone waka ebisigadde byonna bitambula bulungi like mu mukwano. Okay, gwe kinza nganga mbe kisanyu diki mufumbo gwe mu kisenge. Mu kisenge. No. When you are not happy, it is your personal choice. Omuntu asobola okubeera mu kasiisira ng'ali happy olina abeera mu kalina ngagamba alina ebizibu. So we should not determine our happiness on other people. Nti essanyu liri ku mwami wo tolimuteekako. Your personal choice mu bufumbo okusanyuka kikyo not them. Kati waliwo okubanga nina omwami kale am happy ne wabweru naye nga bwe tuyingira mu kisenge omwami wange ebirwadde bimumazeeyo emiso gyonna gyazibikira dda. So neetaagayo wogamba extremes. Tuli ku extremes of life. Tuddayo kali akantu twatandikiddeko ka graphic n'agamba nti emitendera etali egikola obulamu nti foundation is physical. Physical oba temwafaayo kukwerabirira oli emmere nnyingi nnyo muli ennyama nnyingi nnyo amasavu gajjudde mubiri temuwakinga out wena it is your personal decision. Kati ongafunayo akaana wabbali ate kakati awo nawe sijja kuyingirayo kati gwamanyi nze ngwambe nti woba mumanyi muyingire muli babiri mu kintu kino mukitambula. Health is key. What you eat is key. How you live is key. Muyina okwerumya ogambe nti kati omubiri kangu training guleme kubeera nga mukadde oba obutafa oba obutaluwala kubanga kijja tawaanya laavu yaffe gye bujja. Yes, what you eat mwenga kapo kale ogamba nti munne emisi wagizibikidde gwejjo gibiramu. Is that partnership? No. It's not partnership. Gwe oli mulamu nze nkolola oli mulamu nze. It can't work that way.
kitegeeza nti let health leero kati kanjogere ng'omusawo be part of love nti ne bwe muli balamu bye mulya bye munywa how you work out the body omubiri ogumaintaininga nga mulamu it is your consciousness mulina okuba nga mukimanyi nti kiri important ekibe muli ewaka n'omuntu oyo so si gwe gamba nti muno emiswagi byegwezikira ebyo kangere noonya omuvubuka what is that then you better get out fair yeah you know it's very unfair you know you better otherwise you treat what you took me that's how I see things katuddeyo mu bafumbo tuddeyo omuntu amanye what is chemistry mu relationship anti kati chemistry ekyo kintu kyemeddeko naye si ensonga kati ensonga esinga obukulu nti ne chemistry ereeta obufere how abantu okukyamukirira bwe nkulaba ninkyamukirira nenduzinga judgment ey'obwongo bwe nzirako kitegeeza ntandika okwesiga ebitaliiyo nenkwa nebitalina kuwa mu budde obutono ennyo nga sinnaba na kuzimba bwesigwa trust olwoze nkuyingiddemu nnyo it is natural but it can be controlled emotional connection abantu okweyingira myoyo nabagambako emabega no kiri ku channel yange nabagamba nti abantu basobola okukicontrollinga if I want to be my partner I can take a decision of controlling engeri gyonyingiramu eyo training abantu abasikati bagina tetugirina wano it is more of a psychological term nti omuntu agenda okujjambulamu bwe bwati nga controlling engeri gyayingira omuli physical space omuli communication nabagamba no communication means no relationship okwogerezeganya ennyo kizimba enkolagana eri deeper okusharinga ebifo ideas businesses can create connection deeper so otandika okubanga ocontrolling ebintu ebyo omuntu obutakugenda wala nnyo nga temunabagenda wala nnyo as simple as that so where trust is built nenkugweramu nsobola okujja ku bikyenjagala so where trust comes from is where people create that emotional connection after chemistry nti omuntu awaayo buli kimu ebyapa by'amataka business tembuzigatta no signing erinnya nga tolina mukazi we no signing ku document bwoti because you're in love kati oyina kubeera awo ya mbongo obwo nti tekikola nabagamba mu katabo kange nti oyina tegera what is my position in a relationship this is not mine keep at that mu Africa tuba n'empisa embi era bagamba oyo mukazi muzibu nnyo mu bazungu balaba nga but wano because twamanyira embeera y'abantu akavuyo kano emotional connection kavuyo it is a way of life it's a way of life people just fall in things and come out of it but when you understand that it is the genesis of your confusion you better be careful of how you build the connection obutayingiza nnyo and how it comes through and what is going to happen after that obutayingiza nnyo kino kiyinza okubeera ekizibu Mariam olw'ensonga nti nnyo kimanyi bw'amanya nti njagala mpeta akyanguyiriza quick marriage yes quick wedding quick kwanjula off nakitegedde anything which comes with quick nga kiri mu ndagaano eya long term stop tewali muntu akola ndagaano mpanvu if anybody has built a vision people like us have built a vision for a long time it has taken me like 10+ years obulumi bw'empiseemu bungi siraba muntu ayinza kubeera nga manyo ampakusa era bwe ndaba akitandika musegalinga welcome to the club so kugamba but welcome I know where you're going it takes long so if somebody is to build a family to build a marriage it is not a one day thing you can't just decide from nowhere let's get married that is childish you're entering something for long term kigenderamu emyaka mingi mulimu ne other stakeholders ngogamba you just decide like this the only sign omukyala alina kwalabira nti omuntu ajja talina makulu is someone who brings a quick weddings quick kwanjula ebyamangu mangu ebyo tukyale mangu be careful there is a game because chemistry disappears when we get married with feelings excitement it works and forces you in that thing but later on it evaporates and then it leaves you two of you when what brought you together is not even there kigenze kati musigadde babiri then what that's why in our generation people are remarrying we don't keep commitments because even the way we get them it is quick if you build something and then otaddemu obuddewo bungi nnyo toyangwa kivaamu you can't just sign out ng'otaddemu time naye kino ekijjidde ku liitirit otaddemu kitono naggambye tuddayo kati ku decision making what is the cost involved nti asateekamu nnyo satisfaction tewakyali otali bizibu weziri nti weziri tusuula
kati oyo side ba ya mukazi yeka kubanga waliwo omuntu ngagamba naye gune aludde wandaza budaza my time tasalawo kati mfunya ngamba nti Ruth kye kigenda maso ono nga muta olwokuba aluddewo. Thank you. That is very quick and it's a solution of love. Love is to get or marry or take people who are in the right stage of your life. Stage gy'olimu w'osanga omuntu nga naye gy'alimu, the better. W'osanga omuntu ng'ayagala baana nga naawe oyagala baana, onoonya mukwano, anoonya mukwano, okooye nange nkooye, twakeeraba. Tukoyere wamu. Are you ready? I'm yes. ready. Let's go. Katika let's go. Pressure omuntu alina okulinnya bwati ku kigere yabeera mukyala. Yes. So si musajja. Gwagamba naye mukwano. Mbadde njagala tumaleko emyezi nga 6. Ate twetegereza biki? Kutegedde nawe otegedde nga sooka olinde katono. Because yadde muba mu stage ntuufu. Waliwo bingi by'olina okumanya ku muntu ono. Naye alina okumanyako nti omukyala ono tayagala kino. Omwami ono takyagala kino. Ono abaluka nnyo. Ono mukwata mpola. There is that stage of learning. Nti wona agenda ogamba ddala ndi sure this person is going to turn up at the wedding day. We've had wedding day people yes, turn up. True. N'akolesa abantu embaga, n'akozesa abantu okwanjula, ne bategeka ebintu, omugole n'atajja. Lwaki bakola bwe bato? Tebataddeemu budde. So you mean walina okubeerawo nga dating? Yes. Dating is a must. It is a stage in which nobody should ever jump. Era oli wajja agamba I want to marry you, but I don't want to date you. Let's enter. What have they paid? Nothing. No time gone, no money lost, nothing lost. I mean, singa nkera kumachanga ngenda kuwasa bwenti nengamba naye naina ekyo Ruth kino. Lwaki Maria mwono mutwala manyi sochuka? Nenga sigenda genda. Because I've not invested in anything. Even friendships. We invest in time. Ruth ebanga lyenkulabidde lyondabidde twemanyi kitegeeza nina kyentaddemu. Kitegeeza niwe mba nnakola ekintu nfunamu kali akantu naye banandaba batya naye ono kwiki kitegeeza nti ayinza n'obutajja. So okuzimba obwesigwa, okuzimba okumanyigana kuno kuzimbibwa ku budde si bintu omuntu yabateddemu. It is time. So ne bwanajja ku quick wedding najjuza rumwe n'ebintu binene n'aleeta biki n'aleeta amatirimu naye kati mwataddemu ka dating kali tomutegedde takutegedde ne mwingira mu ecstasy chemistry biki abaloka bano bamato biki emwambala ebifaanagana. I tell you 1 year down the road 2 years byomu gakoye munne. Then what joined you has evaporated. Sure. Then next I don't know you. Hey Ruth nali manyi oli mukazi muyonjo taka twapapa twapapamu naye ebintu byo nange ali manyi ogaba nnyo yesente ziriwa byomu ngaakyuka. It is built on time. So me I think nga vision wezitumenya zino n'oteekamu obudde bwo newemaliramu nekumenya nekusika bwe tunogamba nga ndabye ne relation bayina okuba nti omuntu atuuka ekiseera. That's why marriages ez'abazadde baffe zewangadde baateekamu obudde bungi. Ffe wano tetuteekamu budde. It is quick mulabika let's get married. It is exciting chemistry. Nemuconnectinga biki. After some time it dies out. Then you force it dry. It can't work because the rule of nature is everything is built on time. The longer the time goes, the more valuable it gets. So if you don't put in time, you are lying. So dating is a must. If a man comes and says I love you, yes I love you, but let's date. No. That is a quick thing. And like bugu simuliro full stop. Netulabikona abantu abawangadde nga like bamaze mu bufumbo emyaka giwezi munaku lumu ne bakeraga gunya ntami njala kukyusaamuko. Those are exceptions to the rule. Nga unagamba nti waliwo era n'abapapa ne bawangaala. Batwogera kati mu percentage nti ku 10 98 tezisurvivinga abayisa bwe batu. Katugende mu kuwumulako tuba tukomyewo omusawo waffe eddako tujja kubayo tulaba obubonero obwo Mariam atusengekera obubonero kamu nga bw'onooti nga mukyala munnange tukoye okuferebwa tovaawo tukomawo. Nkwaniriza musawo waffe ey'okubiri Mwasuze Mutya eddakiika ziri 2 ezakawukana ku ssaawa 4 ez'okumakya. Mwabale kubanga mutulaba abali ku YouTube bonna mwabale kubanga we muli n'abali ku Facebook amuli ku Instagram
Otugende mu kuwummulako wetuvalidde essaawa yaffe esooka twali twogera kwabo like wetutunuulidde betusinza okukasaka amaaso naye nga twaga kati okwogera ku bubonero obwo bubonero kikuyinza okutunulira noga nti kati ono aze kunfera mubbi wa laavu aze kunnyakula obubonero si bungi nnyo obubonero bulinga obuli obvious kale bungi naye waliwo obuli very important omuntu alina oteekako amaaso era nasomesa dda abastudenti bange kati bino ninga ddamu shu tuddiremu. First of all, tulina okuyiga osoma body language. Okuyiga okusoma abantu abogedde ebigambo. Nabagamba dynamic ebyo mwagina. We develop it with time. Nti omuntu waba akulimba, waba batakwatagana osobola okumanya instinct. Gawula abana abato basoma bwe bati nakusoma nagamba onalabika tanjagala. They read. Even the animals have it. But even us we can develop it. And women have it even more. Yes. Boba olina omuntu ngo yagategera nti mulimba ekyo nkikozesa nnyo ne baba mukozi baba ayogera always pay attention ng'otunula omuntu nnyo bw'oti ku dating smell y'abantu batunula wabbali when you're on a dating scene ng'omugenze out totunula wabbali omuntu mpagamba batawo bamukalu nnyo naawe Mariam oba mukalu nnyo tukwetaasa tukuye kufera okoyi kakati nkuwa ebikola byobadde okwata ebikola kati kankuwa ebikola ofangayo nnyo okusoma body language y'omuntu nga muli ku dating scene waliwo mulimu ezo wa mabala gye mugenda wa tulya nnyo omubiri gw'omuntu byakola nabagamba bw'olaba nga munyumya emboozi omuntu n'akola bw'ati nga otudde wali atudde wano duka n'akola bw'ati bw'ati nga muli mulaavu mwogera muli walina omwagalwawo teyeeta situka dduka todduka ng'omanya waliwo ekitateredde wano eyo level number 1 eyo level kati biri ne levels nga ati omuntu ono alabika ebempewo temufuuwa tetuli ku beach waliwo ekintu kyankweka mu kyama nti tuli trained to do that oba tali part of this conversation yeyawudde era ebiseera ebisinga obeera ku dating omuntu akola bw'ati nagamba bayi takuddiza simu bwemba medde mubyakwekwano takomyawo simu aba yeesise already tali part of you this one means sitting now in psychology this one sitting now 2 bw'oba nkoyogera n'omuntu yenna especially nga musajja njiga n'ayogera ekigambo bw'ati n'akola emimwa bw'ati they pull their lips inside ne bakomba it's a lie kyayogedde ate abasajja bakomba emimwa banani bakomba emimwa naye bakola bu video mulabye ku TikTok asitakola manya psychologically kyayogedde kya bulimba kati basomesa social psychology that's why nagamba nti nze omuntu ajja maaso alina kankana you cannot I read kati nze bwento mba nsoma bwento setaga bigambo naye Mariam nedda omuteza n'okudduka so you had better been careful but that is my training so nkugambye nti wabeera muli gundi nagamba kakati tojja kulaba maaso awo nja kuweereza ku ssente nozolaba omwami bwanika bimugamba onimba emwanga ogiso gitadde munda gabe toyogera gwe ng'onootinga buno bwonna bubonero bwempawa ogatta wamu okukola ekigambo nti kati buno bufere they are all part of signals towards the event obubanzibi then bw'omala okukira most of the time otunulanga ne side nabagamba otunulanga side omuntu gy'atunula nga muli ku dating scene amaaso gye galaga byonna bizibu naye because oli ku future Ruth gwe bakutwala leka tuli ku mukyala anoonya future alibambi agamba nedda nkooye mama mbutuufu nga n'ebyokwema tebikyakugasa kati obudde buweddeko I mean you need to make a decision onoonya woofiira kitegeeza pay attention on the body language of somebody gwoyita gwoyagala opayingaganya attention behaviors because bagamba nti suppose someone gundi gives off a sign gwe nogisoma bulala tekisoboka the body and the feelings move together tosobola kukola bino byenjogedde nga tewulinako kimu ku ebyo so ate singa aba ali emmere neyeekomba kirala naye wona omuntu ng'abadde ayogera ekigambo nakola ate kikola bukozi omulundi gumu anti ayogera kugambye njogedde nti wiiki ejja ndowooza nja kugulirayo ku
Fuchiteteyi. Kandabe. This one follows the words. Olaba? Ekigobera bigambo. So si kulya mmere. That's different. So oyina okumanya where it is acting. Then ne bwamba mwogera otunanga nnyo omuntu amaaso ge gatunula ng'agamba akwagala. Talaba amaaso gano. Bw'ati. Nange ntuuka ne ntunulawo. Nze kuwulira. Osibira ebintu bituufu. Otyo? Otunanga nnyo eriiso gye liraga sayidi z'eno b'eno. Waliwo sayidi etegeeza nti alowooza ku ssente tali naawe mu conversation oba alowooza ku mwagalwa atali ggwe ng'ogwali naye wano tali naawe nsobola okuba naawe naye nga ndowooza ku muntu mulala. So you must always study. Tujja kukola ku topic nga eraga bino. Tuteeke wano obudole ng'olaba nti aliiso etunula eno kitegeeza alowooza ku tunula eno. That is. But apart from body language waliwo ebirala Ngachi. omuli encroaching on your finances. Omuntu ogamba nina ebizibu bajja neze stories munange mbadde nina ebintu ebijja naye kakati mbadde nsaba ng'agamba but I love you. Bw'olaba I love you nga wagigaseemu ssente ekigambo nkwagala kijirako ekigambo ssente think twice. Tebikwataganako. Love ne ssente tebaagalana. They are totally divergent like this. Where love and money mix, it is disaster. Gwakubira essimu baby oli oti nali badde bulungi naye maama bamanja. Olaba ng'omuntu nga tatya kusaba ssente naye ng'atagamba nkwagala. Especially ku opposite sex nga musajja. Think twice. Kuba mali na katula abakazi baleka tebalina love. Abakazi nabo bibiri ssente. Naye era nakyo era nze gamye nsomye love nenjiraba. Love omuntu gw'oyagala toyagala akulabe nakulaba ng'oliko kataka. Oyagala perfection. Kituufu. Kuba bino nga ati mpaayo ku ssente awo. Those are extremes. Yeye alina n'okwerowooleza n'akuwa naye gugamba nti ninayo ekizibu. Maria mola batalowooza nga bagumu. Love is a give. So where finances, if someone is encroaching on your finances, akusayiningiza ebidocument birimu ssente ng'omanya nti eno sikyali love kati it has become a transaction. Nabagambye love ne ssente. Omuntu gw'oyagala kyogala information ekigambo ssente z'onoona omukwano. If money comes into the equation of love, I can simply. That's why bw'omala oziwa omuntu bw'oti n'azitwala aba atutte mutima gwo otandika n'okukankana olina gwe babbye. That is a sign. So if somebody is a man n'agamba baby mpolaayo funyeemu obuzibu bw'amafuta n'aleeta enkulagana ey'essente mu love kintu kirala nnyo kizibu nnyo. Abasinga bakiwakanya naye nze ngamba omuntu alinda aliraba because what we know is that money and love, it is a different story. Unless when you're partners in a business nti muli mukolera wamu ate nga documents ezikigoberera ate nga naye omuntu ogamba nti muli mu dating mwekwana mpaayo ku ssente kuze nga muli bafumbo naye ekigambo mpaayo ku ssente mpaayo mpolaayo batandikana mpolaayo nja kuzizza kirala. Endala ensonga feelings yonna gye bagamba feelings never lie. Omuntu omulambulufu, omuntu nga talimba, omuntu nga waddala, omuntu nga byayogera abitegeeza bw'omuntu ne bw'oti omuwulira topakuka owulira home mirembe you feel peace ne bw'omuwa ekintu topakuka. Naye bw'olabanga ng'olina omuntu agamba I love you nawe omugamba I love you naye nga owulira balinga gwe babba. Omuwandiisi omu yagamba let truth meter be your let feelings be your truth meter. Bwatyo ekyogera agamba leka empulira ye ey'omubiri ebeere mita ey'okupima amazima g'abantu. Nze bwe nkola omuntu nga mulimba ofiiringa bwoti you feel it owulira nga bakubbye. When you feel that walabaddeko nga bagenda kubba oba nga bakubbye omutima ne gukuba esimu yange ebuze ekyo kyowulira ekyo kyowulira ku muntu oyo. If you feel that thing on that person they are fakes. That's the best way to detect a fake at feelings. Olwo agamba nti nze omuntu ankuba omulako bwe nti omubiri gwonna ne gusanya omutima ne gukuba butterfly ne love ekikola naye mala kikola ekyo n'ekikuba ekyo ate ofuna mirembe nakukyamukirira otegeera. Naye kino nkugambye entunusi zikuba etutu nogamba naye kikyempulira wuli ajja asita owulira ekintu ekikuba ekyo ku muntu communication ewedde they are out of your order. Kitegeeza nti tewali nkolagana ya muntu yonna erina kukubisa muntu mutima. Ojja ng'olabye empologoma oba musota kakati oba tolabye empologoma tolabye musota ndabye ggwe ate gwenjagala ate omutima gunkuba. What is that? So feelings zino tuzibuusa amaaso
they communicate. Mwana yagamba gutujja. Gutujja mulaavu. Guli guba mulala. Guli gutujja olikoneka n'akasimayiro. It is different than ekyo kyekugamba kino kya entunuusi. Omutima gukwani ugamba mpulira ntidde. Akantu ako. Oyina kafuna either ng'ogenda kwana oba nga bakwana. Ne after tekalina kuba bwe katyo. Naye olaba nga mulimu nkolagana naye ng'omutima gukuba. Kiwedde. Awuli mu bulimba. Nothing else. We feel it, but we ignore it because we cannot explain it. Baka byabika. Abafere nno. Ngatokyadde mabega. Of course, oyingidde. Dating eno yalibadde ya bbanga ki? Okumanya bino byonna. Mwaka gumu. Mwaka nga mungi. Kumala. Gumala because mu behavior psychology bagamba emyezi 90 days. Zikumala okutegeera omuntu. Bakwana ennaku 9. Zoka teyeekube. Anti kakati naawe omuntu omu bavuddeyo. Erina kuba 1 year maximum. Okay, okusindika ennyo 2 years naye bituuka myaka 6-7. That is a joke. Kati dating eno tebaamu ya teberamu tachi biki byonna. Wazibu nnyo. Njagazaaki awazibu. Awo kiva ku ggwe. Engeri gye bakuzaamu ne values zo. Anti agenda kunzibiramu omubiri olwo. Anti kati biri mu loosi. Love naye eri mu loosi baaba. Mulimu okufiirwa ssente, mulimu okufiirwa omubiri, mulimu okufiirwa obudde. It is up to who and how. It is up to you. Gwe decision zokola. Nagambe waba wendagaano omuntu akona ganze kino siri kiyingiramu. Nataka ku stamp bwati. Nga ne bojjango oli muddala yagamba nedda si kyekyo. It's about that. So kati bw'oba ogamba nti nnyingidde dating naye ng'oyingidde tomanyi kiki oyagala first of all, kiki ogenda kuwaayo cost assessment. It is your problem. Bw'oyingira ng'otegedde nti kati nze kiki njagala. Olaba era bwe mba nkirabe kyekino. Otegera so kirega ne baba kubbye bangi bababbye naye balina happy. Wewe yangamba nti yes bakwasanga naye nanyumirwa. Obulamu buli ye yagamba kiki nenjagala. What is money? I'm still making it. Zikomyewo. Then another person say, banziba bandekera mobile money line yoka. Mama. Without even money on it. That's another story. So it means it is up to you. Kugambe otufunira ebintu by'okusalawo mu bulamu. Tukozesa emitendera esatu. Cost gy'osasula, obumativu bw'ofuna, n'ebiriwo ebigifaanana kye wanditutte. So olabanga bitambulira mu kintu ekyo. It is up to you. So other people are losing money and they are okay with it. Men are losing money on women and they are okay. Bagamba bankuta naye namwagala. Nange nafuna ku luusi. Ngagamba ninge sizi ziwayo. It's up to them. So me what I think is that nobody should be judged over this. Buli omu akole ekyo ekijja mu ndowooza ye oba mu kutegeera kwe cost asokiriza n'osasula. Tojja tukabirira. Totukabirira. Story tuzikoye. Era nze ndaba nti abantu bali biseera bingi nnyo mu mabaala banywa byebuzi bya laavu restaurant. They are meanwhile okwogera ku laavu oba okozesa mutwe. You're using a spiritual part of yourself. Temuli bakansala bannange. Ffe twasomesebwa. Era bwe mala bakansolinga wano bagenda ne bakolako mu therapy mpumula. Nsobola okubaka olunaku lamba because it is my trade. Kakati gwe toli kansala. Ovudde ku mulimu mu katale. Ogenza okutuuza jangu mukyala gunjoge munnange omwami eddakiika eyo kolinga kale mu kigambo omwami ogenda ku spirit kwennyini okumuwa advice mugenda ku spirit okifiiramu omayizanga omutwe gukuluma okoye you out of order because omulimu si gugwo fa balina obiwuliriza mubitwalira abantu bali mu nyumyemu efuuka mboozi so emboozi esinga mu mabaala restaurants bibeera bya laavu jangu tunyumyemu luuthi kakati olwamaze n'akomawo munana ne mugamba ssebo nze wano sijja kubeerawo ng'otusesa wa munaana nze mba mbawulira nensekagala banno bano their conversation no solution nenkya nekiddamu nolirawo nekiddamu nolirawo nekiddamu like that wawona bano akwanye naye nga mudeetinga takutwalako wuwe anti eyo mbadde nzija another sign a person who never shows where they stay ate munaye abakazi babizaalyamu n'abaana mpulira bagamba abeerayo mpereerwe munnanga alina ensi gy'abeeramu eyo bagamba akolera wa Dubai naye nga bamuzaala Masaka naye olina cruise alina idea naye tebuliiko bulambulukufu they are no specifics kakati okakana omuntu yenna atakulaga waakolera na waasula kitegeeza nti tomumanyi ebyo muli kusaaga it is street love muli ku street kitegeeza biggwera ku street tomumanyi era abantu banyo bakiyingiramu
ne mutuko ogenda mu kwanjula ne mukuba essimu nga mwabukulye omugole halo mpozi tuddawa kankwesenga watulagirire okwanjogerengera kuli ngamba what nemukano tamanyina gyali tugenda tamanyi nayo fetaffe tuwerekera bwe tuti nemubuuza ssebo tugenda kuwasaawa bangambye babeereeyo nga nini tamanyi bananga abasajja bagamba what is this nate nga bakazi fe tusinga oddugwamu olwo n'abasajja balugwamu gweomukwano gutegeera oyinza okulaba omukazi olwaleero enkya nomugaba bakuzaalawa wa najja nankumbi tugende ku luguudo ki halo mariam tulina omukyalo tugenda okwanjula wano rusi kakati mumperekereko alo love bwekyo chemistry eri too much ng'oli akugamba alo eyo control olina soka gamba nga wayoliddeko ku switi n'akuwoomera n'owulira nga agala kukwabya bwongulo nga kasooka kansuka esiikiramu amumire wano ne love bwetyo weeri it can make you go overboard noyinga mu investments olina kubeeramu nolako okupromise gatagenda promisinga nogamba nze nzija nja kuwa kino alo so that's how it happens so nobody is wrong it is that thing control yetayina control nti nga olya sweet nogamba kansooka empulirizeemu mmire nga olya ekikajjo nogamba kino kiwoomye baaba nosikiramu namaaso bwoti so even love is like that control kitwetaaga kabonera akalala kakati obutamanya gyabwe n'omuntu okusaba okay waliwo abali fake and liars ng'omuze baguzimbye waliwo ekijja nga laavu yekireese nga siri mulimba naye nga si mulimba naye laavu neereetawo enkolagana eyo ey'obulimba nga saakigenderera nga bwe nagamba nti Ruth tukole bizinesi ffenna nkwagala naawe njagala wekiri mbutuufu nebanga bya bulambulukufu mu beginning nemmala nendaba omuwala omulala nga bannange yenyini gwe nali njagala naye luli saamulaba ng'olaba mu magaziini nogamba bannange yono yenyininyini mwandiri wakanga bbeeyi ya ntono tasaba na bingi tasaba na ssente kyokka nolosa bijja nsaba na ssente tofudde bikyuse ondeka mu bizinesi nabagamba mu katabo kange everything begins as a casual to casuality kakati ogenda okola oli omulabye wano mubadde mutambuza ekintu nogamba nkivuddemu ntya kino togambe Ruth nti munaye nsonyiwa twawukanye kikyotwala naye nzikiza ntwale munno ntwale munno munnange yaani anti oyo omupya nze mpulya yoyo it is a feeling then nogaca obuzanyo butandika essimu ogikubye ebadde teriiko message nazizabe naye munnange mbadde bize nnyo sigisomye the number of code is kind of switched off awo alabye omutuufu balina kano ke basaamu code nekola tutututu ngawulira teriiko terina network naye nga bikyukidde love yaliwo amazima era mwali ku mazima naye kikyukidde wali nobody knows the future we don't know who is going to come which plane somebody is going to take ani bwana atula okumpi namushobora gamba hey ono yenyini have you done this tukwataganye nogamba Ruth bayi nsonyiwa bamina kwagala naye sikyasobola ani kumanyire I mean muno muleka agende so niwe nabeera osiriiwo olaba obuzibu buli so kyengambye nti most of the time there are many reasons that make people bafere but ekigambo bufere it is a broad word which nobody can even know when it comes in nti abamu balayers bazimba muze abalala obudde babuyitako omulala yakola endagaano n'amaana alaba omutuufu omulala yapapa n'atategeera it comes like that so solution eriki okkiriza mbeera nga bwebeereze maama awe wali obuzibu ogikiriza otya gwekkiriza nti mu bulamu okay kati awo yatuddeyo katonda katonda yatutonda buli omu yamuwa pulaani n'amuwa destiny na aligning obulamu bwe nti abamu bali wasiba bannaabwe abalala balifumbirigano alala bali bazaalamu ne babalekawo ne bawasa omutuufu omulala balibera bonna ebbanga lyonna but we cannot control that thing we cannot natoloba olaba nga bayagadde okuva mu ssomero paka mu bufumbo noweebuuza bo bakikoze batya yayamba n'abantu abali ku long distance ne beeyaganye nosinga mwabeerirana katonda yayamba kitegeeza nti kijja nti it's like oba kugamba ekintu nabo terina omu amanya kimutuukako nti akyusa atya timuna egundi akyuka because situations zikyuka nogaana okukyuka oba olina okuba nga olina self control gy'olina nogamba sijja kukyuka tulina endagaano gye nakola ekisuubizo nti sirikyuka
naye kitwala character ey'ekika ekya waggulu kubanga opportunities nyingi abantu bangi ebintu bikyuka ebitaago bikyuka omuntu akula omuntu akyusa ebirowoozo omuntu akyusa byayagala wamukwana ali size 14 wansanga sirina kabina kakati Mariam nzenna ndi bwenti okitegeera nina kihipu okakala ebintu bikyuse so okukuuma obwesigwa ne promise ye foundation y'omukwano kati olaba nti ne chemistry tekyakola feelings zizifudde kati ekisuubizo kiwakuba ekyo wewajja obuzibu ate nga kyetaaga ekisa kyamaanyi nnyo naddala eri abasajja n'okumanya Katonda n'okwekontrola sweet mulidde naye sweet ono kamira amalusu mpola n'olindirirako bwoti it is difficult so okukuuma obwesigwa ebisuubizo promises ate biri mu bantu badda be babirina eri generation ya 19 oba 70s abo 1960s 50s be balina bebakuuma amazima bano abaffe ba 2000 bamenya mangu obwesigwa nempeta ajja kunaga kino kyuma buuma kwata nakijjako nagira nengera waliwo repercussion for that so me what I think is that kyonna kiba kibaddewo mu bulamu oba bakufera oba tebyakola oba omuntu yasuubiza n'atakuwasa teyali ggwe tewali amount of forcery tewali amount of kuloopa kumuvuma can change nti omuntu akooye when I don't love you I don't love you I mean I'm tired no Mariam waliwo okukoowa kale nga kizzewo ekityo naye ate waliwo omuntu okukoowa olw'okuba ggwe naawe kennyini oganye okutambula ne peesi ye munaayo tosobola waliwo ledda kankule Mariam omuntu ayinza okwagala omukyala gabaavu sente nejja omwami n'akyukamu omwami n'agezaako okusika naye ng'omukyala ogaanye era okyayagala oddeyo mu saluuni eri munnange era ng'okyayagala enviiri osira emyezi 4 ekyo kyogereko nkitegeera naye okukyusa obulamu n'okukyusa standard of living is one of the most difficult thing because habit oba gizimba dda omuntu ne bwagaggawala nga yamanya kulira mutonnyinnyira kimutwalira ebbanga ddene okutegeera musezi alina ku Serena asobola okuliirawo emmere nanti Mariam kitwala ebbanga ddene omwami kati akyusiza takyalira mu Katanga alira ku Serena basanga ku Serena be ba Mariam anti kakati olina okuba mu competition eyo anti otandika okuba muno time y'okukyusa ebirowoozo okumusika which is not 2 days or 1 month kitegeeza nti omukyala ono okukyuka ebirowoozo okujja mu kiraasi y'abali abakyala abajja mu sente zo n'emmotoka z'ovuga ne byolina kitwalako time jjukira abakyala the problem is that balina obuvunaanyizibwa bungi abaana there's a lot of confusion going on that she can hardly keep the pace ate oba n'okunyirira obunyirizi nga bwofaana bwoti weesuneko bwesuni beera n'enviiri beerosanyira enviiri n'abeera bwati they get lost kakati omugamba nti kati sente ozifunye kale tuyingire kiraasi obulamu bulala so me what I think is Katonda amuwa kisa kyobaweeta n'osaasira kati nkankisaasi kino ekikazi bambi kankisaasire because ekyo liwo tata olaba ogenda kudduka ofunye abantu abakiraasiyo abajja mu byolina ate alaginze behind olina kufuna justice n'ogaka musaasire otherwise wogamba tutambule ku pesi yemu mu love tebikwatagana pace it can never be the same some of us are fast others are slow otugenda okutandikirawo otwatandikirawo Mariam musawo otandikirawo naddala nga tugezaako okuba nga onyonnyola omuntu bw'oyinza okulaba nti muno takuleka ate nnyo kuddira mabe otugenda okuba nga tutandikira kasooke tugende mu kuwumulako tovaawo tukomawo Virinnya kitundu webale kubanga okyekomedde ku Spark TV wamu ne NTV nino omukyala Mariam Naguja omukyala nabudaabuda abakyala abudaabuda emitima naye nga alina obutabo sonyi omukyala munange wakafunyeko dda akatabo kano kanoonyeeko ye omuntu asobola busangawa Aristoc Uganda bookshop most bookshops have them mu USA tulinayo mu UK tulinayo kagenda ku Amazon kati bali mukakolako it's going on Amazon kano kensinga okuwera obujulizi because nakasomako naye kati nakagenda katandika kankyusa ebintu bingi nnyo nnyo ddala engeri gye nnyinza okula nze ssanyu lina kutandikira ku nze so si ku muntu gwe nnina nze kennyini nnyini nze nina okusooka okuba ne love neneeyonoona neneewulira kwegala nempulira nga Ruth muwa hug nemuwulira nga Ruth obusungu ne bukendeera okitegeera twemanyiiza nnyo nsooka nentula mundabano neetunulira bwenti nempulira essanyu era nga linzijudde naye nga no oli yalina ekikyamusinze so akatabo kano
omukyalo okeetaagira ddala naddala gwe omukyalo omufumbo. So tukomye olulinga twogera ku mating rating nti munno okumuleka olwokuba embeera ekyuse azadde bamulongoseza olubuto luyise takyasobola kukola bye yakolanga luli yakolanga bounce and jump nomubakira mu bbanga takyasobola. So what we must understand is that growing at the same rate in a relationship is impossible. Even friendship is impossible. True. Even in brotherhood, sisterhood, bakuzana ne baganda mufaanagana. So kayatero gufumbiddwa ko guwasiza oba gwoyagala. So if you cannot be the same with your brother, sister in the destiny of life, lwaki oyagala ono gwofumbira mu tambula olwetiyemu? Tekisoboka. Abaami tebakitegeera. People grow at a different rate. Nti gwoyangwa, and that's why you're even together. Someone is faster than is slow. Others are too, you're in the other way. So tusooke tukimanye nti abantu bakula ku level yemu. Twekerawo forcinga abantu okubeera mu class tulimu. Nti because kati nfunye sente oyayagana okutuuka eddala lyange tekyasoboka. Gwe omusookayo. Ate mwana tuyinza okunsookayo ate nange nenkusookayo. Life is like that. Oyinza okusookayo n'omusookayo nezigwa wate inakusookayo. Ne most of the time omukyala kasa kusookayo asika ku mwami we. Naye ate abaami bo tebalikumiikiriza. Talinda. Because we women are naturals, you know that. And of course nga ero chimanyi nti women make homes okitegera and nature y'abasajja tetujja gisoma gimalayo bo batondebwa bwe batyo tojja bebuuzo buli omu abyebuuza buli omu abyebuuza so oyina kirekaga bwe kiri nti gwe manya bumanya nti temukulira ku rate yemu nti muno waba akulese oba omulese oyambako kyoyambeku but you cannot force somebody to be at the same rate. Do you think senga tuddamu ne tudatinga newankubadde tuli mu bufumbo netuddamu ne twekanako buto kiyinza okuyambako ku revampinga? Of course that's why even space is needed okuba nti omuntu asobola okutambulako n'aleka munne okitegera. Yes mugenda okulamu okweraba nga you are just new okitegera kitegeeza laavu neyambuka awo nemutambuza w'ebbanga then it has to be like that because familiarity breeds contempt. I know. Okulira n'ennyanja omuntu agala tamanyi n'ebyennyanja mu ebiri mu nnyanja kitegeeza alina okuleka nga naga tiwalina kyakulya wano because ennyanja emuli wali. But when something is far away, when something is not easily accessible, it becomes very valuable. Kitegeeza nti mulina n'okuba nga mwewamu ku obusipesipesi katini so si muntu kuba so sagala bowadom I feel bowadom. So do you think newamangwaddemu space eno kasobola n'okunyamba okugyayo true character yo okuba tibadde onfera? Distance tells more. Osobola nti omuntu alimba oba talimba ng'ali ku distance okusinga nga akuliranye bw'ati akuliraana they can manipulate your emotions but when they are far away you can tell nti waliwo bulimba because you come back to your senses. Okitegera? So distance ekola ebintu bingi nnyo mu love. No, that's why the people even divorce separate. Yo bagenda muguba gamba have you separated before? Nsoke mwawukane mukatono. Bugamba nti bulijjo nga alina omugaso. Yinga yizanga singolole. You get to know values of people when they're not around. When people come near you, I've learned the hard way. When you give people everything they want, they don't even need you. So until when you lack it, you lacking value. So chinechopanti amatwali yani nyanja. Tebina makuru hoyo bwatyo. Baba said because they're too available. Availability makes the price go down. Why would motoka bali bogera ku wani yakabaka? There's a forum that toga ku motoka yakabaka enempya. Bayite Rolls Royce. That one. Nechiga mutane myo ko Rolls Royce. So fatujobeza kirimi. Ichiga chizibu. So bali ku forum abamagamba bali paying million bitano nti ate guli they imported the spare tires. So the conversation was long ku forum. So I picked my attention. Nembuza what is this car? It was manya in 1959 ngamba so who ngani awondowooza naye munnange olw'eggulu mba ndi board nengamba let me just watch a movie on Netflix nenyiga bweti so mba ndaba movie nga bazanyisa Rolls Royce the whole movie yabadde ku motoka eyo the same day nebuze kibuzo ekyo nengamba what so this is why this car is so important. Mboga bagamba they release my 100 a year then only even when you come with your money bago bagati waga sendezo twagala oli abagigula they choose who buys you know so when something is valuable price yache igenda waggulu because it's not too much in the market you don't see it here so no jipe ya kwa 7 million okitageera osogula motoka empya motoka nyingi ogulako nyingi one
So nebino ebyaffe mu relationship abantu tubisamu amaaso batutwala because we are available, but when you are not available they will know your worth. As simple as that. So me, I use that angle. Too much availability makes the price go down. Too much familiarity breeds contempt. Obunyombi butandika nga omuntu ali too familiar n'ennyanja tayagala kumanya, you know. As simple as that. So abafumbo bali badde datinga muko. Waliwo oyagala omuntu n'oyagala okulaba n'omucheckinga muko n'omugamba naye ekizibu kati nga gwe omukyala. N'omucheckinga mu n'omugamba nayo oba mama wange oba naye ekizibu oba nayo plot yange naguze nenya kuteekamu ennyumba olabe. Ekyo nakyo kiyinza okuyambako oku. Yes. Naye essente zino mu laavu twandibadde tukijjamu ekigambo ekyo. Lwaki kubanga ngenze nkisoma nekyetegereza tezikola family tezikola long lasting relationships. Lwaki bandi mazuzo birabako byonna nti ne bwoziteekamu ennyingi ate byongera kwonooneka bwonoonesi. Okitegeera nti families ate ziyimirira for so long tezibona sente nnyingi nnyo. The more money the more disaster in love. Olaba so kitegeeza nti omuntu newajjanga agamba nti ninayo ekizibu bw'omala omukwasa ssente zino ozimuwa bwoti ekizibu ne kiggwawo otandika okumubanja tatagenda kusobola kuwa omuli loyalty oli wange nakuwadde ssente zange singa nkulaba n'omuntu omulala muli mu ssente zange that is where disaster comes from. Kitegeeza nti twandibadde tubeera independent in matters of love and finances. Gezaawo bantu okontrolinga abantu obutagula freedom yo. Freedom is not for sale. Freedom is not for sale. If somebody takes away your freedom using money, they have taken away everything. Ntikati hello nkwagala wano sagulira motoka oyinza okutajja mba nina okujja yani gyovuga ongambe olagawo you have to be even accountable. So back to our three things. What is the cost involved? Dissatisfaction and gobolaba ngoyagala tunda freedom yo over okuwa omuntu ebizibu abikumalire togeza n'omubuuza kibuuzo ng'akusaba loyalty nti oli wange oli wuwe sente zaani zize ennyumba gy'osamu yani yiye so pay the loyalty. Bw'oba kyoyagala sasula loyalty genda okola ezizo. That is the choice we have in life. Simanyi kirimu abantu okutegeera nze saagala muntu atwala sente za muntu akuwadde ebintu bye mulaavu n'ogamba ate mbwe sikwagala. What are you talking about? You've taken my you are the one money, yes. You are my net worth. Nkutula bali ndaba kintu kyange kye watwala ate ng'ongamba nti tolina budde bwange so tuddayo ku bufere tikakati ekigambo ekyo omuntu okyogera nti banziba kitandikira muntu kutwala kintu natazaayo. There is lack of imbalance. There is an imbalance. I took, but I'm not giving away what I said. I took, but I'm not getting what I. So there is always an exchange. What are you exchanging back? Bw'oba oyagala freedom ng'ogamba nti nze saagala muntu kuntwalako ddembe lyange kola ezizo. Bw'oba oyagala freedom yo giwayo ogambe nti nze bagitwale nze bampe twala ebintu ebyo but give them loyalty. That is what happens. Otherwise everybody in life would get what they want. True. All of us are refusing. Why? Because we fear giving away our freedom. Oli asogitwala nagamba hey oliwa nakuzunza jangu eno oliwo ku street. There is a price to pay. But if you love someone like ngomwagalira ddala nga kiri pure love lwaki botya okumukwasa freedom yo anti kati pure love ejo yogera ngambe tebiri mu sente. Pure love has to be pure nkwagala enjala nnuma teri kulya tugenda kulya love tuli ku extreme. Nze ngambe nti love yalina kubanga eri cheap and simple. Mulyambere engezi kuwoomera kawunga kaba kawooma oba musulawa timuwana visions. The moment you start visions biki noyako kuteka investment it has changed. Yo ekyukirawo immediately. It ceases to be kati omuntu gobadde olabanga Ruth my girlfriend atandika okufuuka Ruth my property. As takikyuka bwe kiti the game has started. And how do people end there? Step by step. Oyingira mpola mpola. So wegenderezanga nnyo omuntu akuteeka mu ndagaano eza ssente mu love aba agenda kuteeka muzannyo ogw'okumubanja loyalty ne freedom nti lwaki omalako eddembe lyange nga ate sente zange niyazitwala ekyo ino kimujjukiza nziza sente zange I give you back your freedom. As simple as that. People don't say that but that's what it means.
So that's where money and love conflict yawe etandikira. So bw'oba toyagala muntu otwala freedom yo tokwata sente zino ozitwala, because ozitwala kitegeeza kirala towalanye ekintu ekyo, because ajja kunoonya yonna gy'oli and you'll pay. Waliwo abaana bagidde mu laava ey'ekifere abo tuba tugwawa abajje abasala abavubuka ng'omuzadde like let me say oli musajja nengwa mu mukwano naawe mu laava y'ekifere kya speed like you know nenfuniramu omwana anti love anti kati waliwo kibayita catastrophic emotional loss. Oli ekigambo ekyo catastrophic nti catastrophe nga olaba ensasagge ekuba mountains abantu ne bagenda landslides agudde nga bagenda mu landslides. Those are the extremes of love n'obufere nti oli bamubbye ne bayitawo nga takyalina solution alina kukituulamu forever. So when it comes to where you ended life, who you will become, what you will be, decisions zokoze zonna all the multiplier things byokoze obulamu bwonna kyofuuse kati. This is the total sum of who you are in the last 20-30 years. Kakati gogamba nti ekyo kizze ng'ogenze mu catastrophe, it is part of your life. Kati gwe tuba na solution olina kugumiikiriza ng'okituulamu. Katonda ali kikugjamu nga tukusabira. We shall pray for you. As simple as that. Kati bwengera ku makya nekitegeera nti kati alabika ayogera aluma emimwa atunula eri n'atunula eri abeera ne yeekola bw'ati bwe nkitegeera oba ompa magezi ki? Tosooka kukolanga reaction ng'otegedde ekintu, because reaction ng'otegedde doesn't bring solution. Always you buy time to make a decision. Decision ejjira mu budde kitegeeza omaze okiraba, it has been registered. Next is the thinking. Tuddeyo kati mu strategies nti planning, wo planning to implementing irawo. Planning, wait, implement. Okitegedde? Resource mobilize. Otyo? Biri mu process nga wolaba. Kati so bagamba nti planning ne implementation bijja mulundi gumu. Kati nekino omaze registering obulimba, omufere omutegedde, tubyogedde wano bitegedde, si esaawa to reacting because tolina ready. Toli ready. Kati ng'oddayo ku decision making kiri kye twayogedde. What is the cost involved of moving out of a relationship? Mulimu osasula rent. Omusobola nti nedda sigala. Are you satisfied akyakuwaawayo bwakuwaawayo nga bw'olinda sigala? Are you feeling tokyakisobola oba waliwo alternatives endala? Duka. That's how it works. So you don't act when you've seen something. You buy time and wait when you are ready. Basing on the other three decision making spree: cost, satisfaction and the alternatives. Bw'oba tobiyina ebyo, don't move away. Osooka kulaba abantu wonna noga what is the cost involved? Am I satisfied or not? Are there available alternatives? Bw'ofuna alternative nga weeri naye nga kasanfunako kimu anti kati kiriwo ekiti asita alternative webeerawo nti nfunye ekintu ekirala naye ng'olaba nti cost eri low, satisfaction eri high, sigala yali alternative weeri. The point being cost bwe buzibu. Bw'olaba cost ng'ekintu ng'eri waggulu nnyo naye ng'ate obumativu bwawo kino nnyo naye ate waliwo alternatives endala genda. That's how it works. Bw'olaba nga satisfaction eri waggulu nnyo, I mean cost satisfaction eri waggulu nnyo obumativu naye ng'ate cost eri wansi naye ate nga alternatives tewali era sigala. Bwe bitambula njabba saba mugende ku channel mutayipinga ekigambo Mariam Nagoja decision making. Eyo nakuba topic namba ekuyamba okusalawo because okusalawo y'ensonga. Omuntu atasalawo abeera ng'omuntu ali ku nnyanja bw'ati. They don't decide. I don't wonder why people like that. They don't decide. Decision kitegeeza okola bot kitegeeza mu bubi oba mu bulungi nsazeewo full stop n'ogalinzi zonna. Gamba kijja kijje. Yes. Kitegeeza nti ne bwe mba nfunye ekibi nze yasalawo. So I will travel with this chibi because I've made a decision. Then okubeera ku indecision. Indecision doesn't work. It doesn't work. So mukozese ebyo bisatu. Type Mariam Nagoja mu YouTube decision making. Nabalaga engeri omuntu wasalawo. It helps you to know when to step, when to let go, when to stay in something, and when to say enough is enough. Okusinga okubeera nga olowooza n'asalawo ddi kakati abantu abamu balemerera ku bintu byabagamba. Many people in life have things they don't even need. Nze Ruth nagamba nasalawo mu bulamu nti kyesiteeta gasiba nakyo. Anything I don't use ninga muzungu, I don't have it. I don't use it because I'm not going to use it. It's waste of resources, time and maintenance costs.
So I don't. Otunia masimu gano. Olabamu omubango ina contact. Emazeeko mwaka tekkubi. Kama logamba essimu ina 3 nina 4. Ne essimu 3 ebiri nzera byayo ne wakolusa. Essimu 4 for what? Era ngamba n'essimu nzikozesa ekizino. Twanga ndaba essimu sizikozesa. You end up using only one phone or two. Olaba? So anything which doesn't have news temubyetaaga. Kati wano mu Africa accumulatingako ebintu. Abalaba n'amamotoka talina kyagikozesa. Nejjamu tajja bugiyitawo. Wabula tambulira mu motoka era tumujjamu bwe bati. N'obudde bugenda. Naye nga tebagyetaaga. So question ebeeremu mu decision making, do I need the thing? Bw'oba tokyetaaga kyejjeeko, it is going to leave you light. Light to do other things which are important. Naye tewaliwo okusanga kati Ruth ofunye abasajja ng'aba bakufeze. Kati wokusatu onajja ebyaddala nga mutuufu si mufere. Naye ng'ayina signs zonna ez'abafere. Yes. Alumu mwana alima nti animba. Ye muntu yabeerawo yakula bw'atyo awanya abantu ekitiibwa buli kadde aba yeekutte bw'ati yeekuŋŋaanya. Yeekuŋŋaanya. Naye ddala oyagala kuwakanya psychology nti psychology balimba. Waliwo signs ezimu nga oziraba naye nga sikyategeeza. Kale bw'oba sayinzi kulemye okusoma biganye kubanga ebyo biri kwati kuffe abalina obumanyizi bwabwe kale gobeera feelings ezo kiki ky'owulira ng'olinayo. What do you feel? Gobeera mutima. Owulira opakuka owulira nga zije oba owulira oli waka bw'oba kalonti owulira weebase n'amajimbi agakufumita. It is easy when you sleep with them ufere owulira nga owulira bafumita amajimbi owulira nga you see the funny thing with life is that omuntu nga mulimba nga azze kukolako kintu kikyamu wali obaddeko n'ogwa ambushi y'omubbi eso enviiri zikuva ku mutwe owulira ekintu ekyo olina wesiwala olaba nga ekintu ekyo kifuna ku muntu ono. There is something wrong. There's something wrong. Kale bino ebya body language tubireke now genda ku feelings ezo because feelings are the best communicator. Nze sijja kubanga twogera abantu balimba ajja kyusa amaaso, they will even act, they will touch you in the right places, but what are you feeling? Feeling. Eyo feeling ojuulira nga y'amajimbi owulira nga enviiri ezikuvudde ku mutwe olinga alabye omusezi omwagala gwe basira owulira nga ebasira there is a communication. Ruth, I've learned to take a decision based on my feelings. Wowulira ngo ekintu kiri off. Ng'owulira enviiri zikuba ku mutwe. Bwenti wembira mpuliriza bwenti. Nenzibiriza bwenti. Bwenti. Omukyala yasayangeetera omwami we nga Mariam, nina gwe nkulira njagala omunsomere. Tugenda kufumbira eddala. Yangamba mutunire ombuulire. Ombuulire. Ky'onaabula ojja kuŋŋamba. Because it is a training I go through and I went through. Nti ozibiriza bwoti n'owuliriza. Ne training eyo erina cost yayo. Tolina kulimba. Tolina kubeera ng'oli mu kumpanya. Teyagala muntu ngo backstabbing abantu. Olina kuba purity to get that thing of reading others. Because when you are part of them, you can't read them. You must be away from them. Kiringa okubeera nga oli straight. N'ogenda mu bantu nga balimba. Kitegeera? Temujja kukwatagana. But if you're part of them, you'll be tojja balaba. So you must have that cost nti olina okumenya sure nti ozimbi habit eyo eya maanyi ki agali mu eye contact. Otunula mwoyo gw'omuntu guli mu maaso. Yes, bulungi nnyo. The eyes are the windows of the soul. Bwe nkutunula bwenti bwedde mwomugamba mbwemole kolako bwoti olina okwemolako ebyo bakufeeza nti babiri bagenzi bakubbye olwokusatu okwemola waliwo emyaka leka omwana wa 18 years yemole 20 years yemole 25 wemole but when you reach 30 ng'olaba ebintu bitabuse kala amaaso kubanga emyaka gigenze kitegeeza nti tunulira omuntu omusomenge we nkugambye look at the body language you're not young anymore, you're not making mistakes anymore, time is gone. So mutule bwoti then amaaso gatunulire njagala omuntu ng'akulimba you feel bw'omutule bwoti n'agajjawo even ne breath ekyukirawo the body etandika okubetrayinga omuntu. Those are the communications. Waliwo abatatereera mu kifo kimu ng'ali naawe mutudde ku date naye tatereera aba yeekyusakyusa naye abasimaje mbasanga aba yeekyusakyusa tatereera bwana obugumikiza sibulina. If somebody is as disorganized as that, aba akutwalawo. I mean order. Twogere wano Ruth nti omugalo waffe gwe twaleka olwa disorder nekuba makeup nentuuka mu kifo ne makeup nanzigwako temunnatandika nkoma wenkya. I don't say you don't see me again. You're not my type. We are not in the same frequency. Tewetagala bigambo bingi. You don't talk.
there's no need of talking because olaba omuntu ateredde ali bwati ali ku simu biki byaba kuyingizamu bannange muyige okukkiriza being single is not a problem and doesn't mean that you are alone. No, it is better to be single than being in a bad relationship. Far better of being single than being in a bad thing. Kiri far better than omuntu okubeera mu kintu ekikudraininga emotionally every day nga bali people having good time. What is wrong with that? So being single, abantu batanya okubeera single, that's why they end up with anything. Anything just to say you have society leme kugamba nti wafikkira, so you end up in such thing, but it is always better not akiyingira. That is my judgment always. Olaba omuntu nga tali muli ku gundi yemu, why? I mean, tell yourself the truth. They will laugh at you, but then you will laugh last, because even them, they're lying themselves, you know it. It's a lie. Kati abazadde babedda bakikolanga batya okutafunira abaana baabwe bafere? Anti simunnaisi bwe kyali kati, because emirembe gyedda gyalimu technological loss, tewaliwo byampuliziganya, omuntu yateekangamu amaanyi okutambula, okulinda munne, ensi ne zimuluma n'ayimbira kayembe, akasana ne kamwokya, cost assessment weyingirawo ne bamugamba gwe oyagala ki wano, bamunnemesezza nja kuddayo enkya, mwalimu obulumire. Kati ogenda bugenze ku ssimu bwoti n'okirikinga Ruth n'olaba kala n'olaba biki nga yono yennyini yasinga okwagala just data, olina kuba na data data 20 MBs ofuniyako omuwala. So which means that there is no force anymore, there is no effort. Abantu teteekamu effort, so lack of effort biba bifuse bugubugu. But do you think omuntu nga mufere wa laavu asobola okufuna omukwano oluvannyuma? Munnange bafune baagiro ne baagala n'omufere afuna omuntu gwayagala bulungi, ayi n'amufera naye bulungi nnyo n'abibajjako mmwe mwena n'abitwalira ono wangi. Yes, bulungi nnyo n'abitwalira ono gwayagala naye bafune se bwe baagala goza gamba taba na laavu baba nabo balina omuntu amutwala omwoyo. Love is a way of life. Nayina waawumulira n'agamba yono wange kati n'alumya mwe bali ne mukaaba eno nga bali mu laavu. What are you talking? Yes, there's a fine love. N'asaba gwe ssente eno nga tamusaba. N'aziwooli bulungi nnyo. There's a fine love. It's a way. Taswa gwe yange ng'ali awo empty talina love. No. They get someone they love. Ogambye butabuli luddawa? Muri mu Aristoc, ne mu Uganda Bookshop, ne mu UK tulina mu ambassador, tulina mu USA, tulina ambassador Dubai, tulina ambassador different areas. Ng'olina kusinziira wa weeyagala. Okay. So ate era bw'omuna bwe boolyeyo nga wali agadde okubanga omukyala Naggujja Mariam atunulira omuntu bwo oyakuyingira ku step eddako mukubire kasimu mukabe Mariam omuleeta mutegeka njagala omuntu ne mu maaso munsomere okuva kagere wansi katayogedde enkoyo kati oyalimba kati ombulirawo wennyini ddande ate ne siwakubulira bamba manyi okyamukiridde nkiwaamu bbanga kati ati bino ebyokugga tugamba muntu directly ayinza omumenya omutima wali aba ayaka omwoyo yenyi yatali kugamba naye omuntu ono simutegeera munnange sagamba naye nina akantu kenalaba wali tokireetera dakiika ojja mumenya omutima bakyamukiridde oli agamba kati gogamba kakati nedda. So omukyala Mariam bwe oyagala kuyamba mu nsonga ng'eyo bwetyo okubanga otulawoko naye mwayemuko ojja kuba mufuna ku 0772 83 10 57 oba 0756 83 10 57 ye not 772 83 10 57 oba not 756 83 10 57 butereevu oba naye ng'atuula wansi ng'atunulira omuntu wo naye tuba tumaze ebbanga nga twakuddamu twekwane buto tusobola okujjako ewuwo tosala kunsesa bino ebintu biri ku nsalawo ya muntu gwe nga weeyagala okusalawo okitegeera bw'oba oyagala kufuna nsasagge ng'oyagala mazima amazima gakaawa oluusi abantu bagamba obulimba kambeere mu bwenti n'abeera mu bulimba n'agamba asita nkyanyumirwa sookolideko n'alira lunaku oluba. Yes, so you keep up. My nature of work is for those who are ready. Nagamba nze sifere tukuba kalango tulinga baloya counselors we never make kalango and number tutukubira abantu masimu nti olinayo ekizibu eyo alo muli bulungi gwe asuza obubi nga bagenda okukula erinnyo n'ogenda ow'omusawo nga erinnyo linnuma liriwa liiryo tulijjamu jjamu otegeera oba otuuse you pay and bajjamu erinnyo. So that's how we work.
kitegeeza nti oli agenda okujja wange erinnyo nga limulumye ng'akooye bagajjijjamu. So we work on those who are ready. Buli atali ready, please tebalina kujja. Kitegeeza ogenda okujja wange nga ekintu kivunze kwetaaga kimedinga up. Olaba? So that's why for us we don't advertise. We only work on those who are ready. Ninkola yaffe. Kyanziza nnyo mukano sasijja kusookawo ko olunaku olwaleero. Jja kwagaliza olunaku olw'okuno olulungi ojjudde omukisa gwa Mukama. Tusikate olunaku olw'enkya. Mweyise bulungi. Bye. Musobola okuyambibwa ne Yepo Cough Doctor okusobola okwewala ebifuba ne ssenyiga mu baana n'abakulu. Eddagala lino lyawandiisibwa ab'ekitongole kya National Drug Authority. You're welcome to the Rose Farm family, where you find every mattress you've ever thought about. Rose Farm, a world of beautiful dreams.